you're returning subscribee, thank you for always coming back to this channel. And if it's your first time kwa hii channel, karibu sana for your thoughts. So welcome, and on here I have Miss Weeks. Hi guys, once again, come to my channel. I just say come to my channel and subscribe actually, and you search me up, it's MSWIT. That is Miss Wit, MSWIT. Subscribe, leave me comments, please. Make sure to mention umetoka kwa channel ya Shikopol. And on today's video, like I really wanted to shoot this video with you. Like my big question is, how did she manage to get this machine at her 20s? You know, that's a very big achievement. When you say machine, mtu akiangalia logo, haizi jua ni Nissan. You know, the machine you associate them with wakina Mercedes Benz, gani Prados. Unajua zile gari kubwa kubwa. I actually love big cars. Hata me I love big cars. Unajua you have to start somewhere, right? So for me, actually, my dream car, actually not my dream, my first car that I really wanted to have was a Toyota Prius. They don't know how inafanana kama Honda Insight. Have you seen Honda Insight? Yeah. So Prius looks like that exactly. So like I was just like, this would be my first car. But wacha niende showroom. Ile chenga nilipigwa budget wise. Traffic hapo unaambiwa at this one is 1.8. Hii ni at 2 what, na pia zinaenda according to mileage. I was just like, sidhani nimefika bei. So I had to come back home and strategize and see the money I have, what can I get? And how did I even get to the point that this is the money I have? Correct. That's the big question now. You save to the maximum. When I was just like getting started with my job, the one that I have now, I had money, my friend. Nilikwanga tukajenga KFC, pizza, sijui nini. Like you could see, like kuna time nilikuwa na spend, hata unapata una spend 30k on any weekend. Umeenda shopping, umetoka huko umesema acha nipitie KFC, kidogo unapiga sherehe, kidogo like najiuliza sasa alafu how long are we going to survive like this? Unapata tu zingine you have money but hujui kitu kufanyia. Understand? Because that time my dad was still working, so like ako anategemea or anything. I was not paying school fees for my cousin or anything. So it was like pesa ni yangu. And I was not saving. Like ilikuwa tu pesa yangu ikihit hivi ni yako na ni yako. Ni yangu na she don't have a kid. Unaona? So ikafika time after I think like 4 months in hiyo life, and nikajiambia because actually in that space hiyo time nilibuy fridge yangu, nikabuy you microwave, like I just started buying things for my house. But sasa after nimemaliza kuzibuy bado pesa ilikuwa iko, and then tunashindwa, and then wewe unaona. So yakawa nikajiambia I think I want something bigger. What is something bigger? A car. Do I know how to drive? No. Hata ujui venye inaendesha. So I'm just there. I enrolled in school. Actually I went to Rocky, not free advertisement, but they should pay. I went to Rocky. So I actually paid, was it 13,000 and something? So I enrolled. I started going to the classes nini. And for then how many months? Me yangu najua nilikuwa naenda week Saturday peke yake actually. Saturday nilikuwa nafanya 3 classes. 1 sit in and then 2 for driving hizo sasa the practice. So Saturdays alone. Na kuna Saturdays zingine sikuwa naenda. So it took me like close to 1.5 months. But when I was still there, hiyo gari ya manyu ilikuwa inanikasirisha. Unakanyaga hivi mafuta inazima. Mwalimu anakuuliza, "Kwani wewe Kenya ulisoma last week imeenda wapi?" Because unajua wewe ukinatoka Saturday hadi next Saturday, unakuja umesahau kila kitu. Nika unaanza kutoka fresh. So I was just like, mimi I think pesa yangu sitaki kukua like naitumikia vibaya hivyo. Sitaki tulikuwa sherehe na KFC and then what, unaona? So I entered into a circle. I won't mention the name of the circle because no free advertising. Yeah, true. So I entered into this circle. So I was talking to that lady mwenye alikuwa ameniingiza, nikamwambia mimi I would like to have a car, and how much do you think I can save so that I'm able like to get this car in a short while? And then she was like, wewe like ukiangalia pesa yako tu wenye like unajua yes this is money but you don't have something yenye unaweza sema hii pesa anafanyanga kitu fulani. Then we sat with her and I was like, this amount. Akaniambia hapana, I feel like you're still lying. Tell me the correct amount. Nikamwambia. And then she was like, wow, you have to save maximum. So I saved maximum. What do you mean like maximum? Like maximum ni ile like pesa yako ile unaendanga kukula na KFC. Sijui like unajua like when you get your salary, umeshalipa government umeshakata yao, umelipa your taxes, umebaki na do, but hiyo ukiangalia unaona hii nimeshalipa rent na nimeshafanya shopping. So hii like ni
fare in ya hii, like you allocate money to everything. You understand? So kuna ile pesa inabaki yenye haiko allocated to anything. Sasa hiyo sasa inaitwa maximum. You save it to the maximum. Like now you don't have like you petty cash, unasema si niko na 10k nitaenda sasa nenda nikafanya kitu. Exactly. Like you save, like unabaki na pesa umebaki nayo iko na kitu utafanya, like it has a purpose. Okay. When you do that, it means like you're not misusing money. Because sasa pesa ukikuwa na pesa unajua hii ni ya rent, hii ni ya stima, hii ni ya nini. But ile yenye hati imebaki hii ni ya dunda. Hakuna story ya dunda. Hakuna story ya dunda because you can't die because ulienda dunda. True, haiwezi. You can't die. Uwezi die because ujakula KFC. It doesn't happen. So she advised me, wewe unataka gari? In how long? Nikamwambia in at least 4 months. I need to have something. 4 months. Yes, she was like save to the maximum. Nikaangalia shopping si lazima nifanye ya 10k, si naweza fanya ya 4k. True. Naishi peke yangu, I only go on the weekend. So haina haja and then mimi unajua nilikuwa na shop alafu nakaa na vitu hadi zinaanza kubit tena, wewe ndio unachukua vitu zako ndio utupe, unaanza kutupa tena, unaanza tena kubuy zingine. So I was just like let me have some discipline now. So nikakuwa na self discipline, nikaenda underground kidogo. I think hata hiyo period nilikuwa na upload hata YouTube sana. Ulikuwa chini, like nilikuwa nacheza chini kabisa cause nikajiambia I have to save maximum and sacrifice a few things because YouTube yangu unajua ni lifestyle, you have to put money in sacrifice. Nikajiambia si lazima hiyo time hata sikuwa serious na YouTube sana. Nikajiambia acha nicheze. So nikaanza upload 1 video per week. Like mimi like mostly when people watch my videos they think ati they'll shoot leo nika-upload kesho because mimi I have a 9 to 5. I have like to plan. Unaweza pata nilishoot videos 1 month ago alafu nawekea tu. Unaona? So hizo video nilikuwa nimeshoot. Nikasema sisi zilikuwa sijui za 1 month, wacha ziende hizo 4 months. Ziende zikienda. Nikacheza chini. So upload video ina come lakini sikuwa ati niko hapa ati naangalia. And then I just nini. Alafu nilikuwa pia na tu side hustles na nini, nikienda my events na nini, nikipata do yangu 10k yangu 20 narusha kwa sako bado. Hivyo. After 3.5 months the lady called me, akaniuliza gari ulikuwa umesema gani? Nikamwambia mimi I don't want to go anything past 1.1. Akaniambia have you identified any that you feel like this is within your budget? Nikamwambia nilikuwa nimeangalia nikienda wapi nikaangalia ni na nini. But the only thing ninapata it's not like what I want but it's something I can start with. Then it's not. Kaniambia she will go talk to a few sales persons na nini uangalie kila kitu, and then she called me like 3 days later aniambia you have to go to South Sea. Kuna that place inaje Toyota iko South Sea. Kaniambia go, there's this lady na yake ndio ikifika mpige me go. That lady ananiambia hi, I've been told so much about you I like you to see this one. Akanisha gari. Me I just told that this is the one. Like you just fell in love with the car. Nikamwambia this is the one. The color, everything. I was just like me I'm not trying. Nikamuuliza number plate and everything. Kaniambia na plate yake iko ni vile tu inahitaji ifungwe. Ifungwe. Nikamwambia ni sawa. How many mileage? Akaniambia at that time nikibai ilikuwa either 79 ama 78 but it was close to 80. Na bado kuna ingine inaonyesha silver ni I think kama iko pale. Silver but it got 35. Mimi nikajiambia naweza enda kukimbilia 35 but mileage yake iko low. Na kumbe mtu alienda akatempa nayo akarudisha chini. It's something that happens. People actually reduce the mileage. Mimi nikajiambia bana expect the 8. Nakala I love ni kila kitu kenye tu na bone interiors because they're not bright. I don't know women tunapenda vitu. Napenda vitu. Nikajiambia I'll pass on that. Me I want that car. And then when I finished like telling her, nikaenda nikapigia that lady nikamwambia, how do I process my money? She was like, you chose the car? Nikamwambia yes. Umemjimuliza maswali zote unahitaji? Nikaniambia sawa, I will transfer the money. You have to just follow up with them kwa kuangalia logbook, wa change into your names and a few things, sijui KRA na nilikuwa na vitu tulikuwa nafanya. 3 days later wamesha maliza kila kitu but your time systems zilikuwa down, just to transfer to your name ilikuwa down. I waited that week ikaisha, nikaanza nikulia wani wamechukua pesa yangu wanipiga gari kai you know that ako ka feeling kabaya like unashindwa like what na kama zimeenda tu ndio anatumia ni message ndio pesa yako ilienda. Alafu hiyo wiki nyingine when I went into that new week I was just like hata sitawapigia kuuliza imefika wapi, acha tu wenyewe wakitaka nipe. And then you know when you have that attitude and then someone calls you then I'm nataka ni message and then I received and then the lady is like hi Verita, I think your car is ready, you could decide to pick it today ama tomorrow. Naweza iendea hiyo siwezi taka kujua. Unajua ananipigia saa ngapi? Saa 6 mchana ama usiku. I'm coming today. Saa 6 mchana I'm coming today. Akaanza tu kucheka.
Na kwa vile nilitoka job niliingia hivi Uber. Nasema today is the last day matatu maneno. Okay, I know that feeling iko fiti. Nilienda nikachukua gari yangu just like hallelujah. Today is the day. Alafu ninachukua gari yangu tena nisiko najua hata kudrive. Sasa nani anakuendesha? So I called a friend of mine akakuja, tukaenda naye. So tukakuja tukachukua, nikaenda lunch. Kama kawaida unajua mtu ya like when you get something. Hey, lazima uibless. Kukula vizuri. Nikaenda tuka have lunch, nini kaka mkaangalia gari nikaona enyewe it is the one. Nikaenda home. And how has been the feeling after you got the car? Okay, the first days, alafu mimi, actually a friend of mine tells me, like, yeah, alikuwa na compare like his first time when he was buying a car, na how I reacted when I was getting this one, and me I feel like wewe ndanga kaa tu umefurahi, because yeah, to him he was like, mimi hata ningelala nje nikichunga tu kuangalia penye iko. Mimi like I was just like, okay fine. Maybe I was so overexcited that I didn't even show. Yeah. You know, like plus people wanaongea their nini in different ways, but they're happy about it. Yeah. So me I was happy actually. So when I started driving it now myself, I was just like, oh, finally it has happened. So yeah. And you counted your blessing. Yes. I guess the first time uliingia kwa gari uliambia Mungu nini by the way. Okay. So that day when I told that lady this is the one, I prayed for the car. Na hiyo time hata pesa iko imelipwa. Wow. Pesa iko imelipwa by the way. But ulisema because when I just went in, I just like started crying and I just started talking to God na nini and hiyo time hata sikuwa gari iko imelipwa. Hata like I just told that lady this is the one. Akaniambia let me get the key, uingie ndani na nini, and then ukaingia ndani na nini ya utupeleke tuone venye inakaa na msijali ni chafu 6%. Twende tutakuwa tutamaliza. Si hivi hata milango zilikuwa taka iko air kidogo. Wow. So interface yake like the user experience yako mbele sijui they call it dashboard. Me I'm not a professional, so I will use the terms I understand. So vile inakaa hapa ndani like it's really different. Okay. Cause ukiangalia like the steering na kwanga nimevalisha something hapa but sasa hii iko juu nimeosha and then hivi ndio inakaa iko na hizi za kuangalia speed na meter. I don't know hiyo meter inakuanga nini and then just jasha you can't see the nini. You can't see anything but inside. I can washa kuonyesha vile inakaa. So yangu iko na start button ndio hii hapa. Ukiweka tu hivyo and then you press. But you gonna cut out. Oh, where is it? Oh shit. Ndio hiyo. Imezima. So this is how it looks. Unaona? Wow. Nini mavitu zote zinaletwa hapo, mafuta, temperature. Hapa hivi vitu zote ziko open. Unaona inakuonyesha handbrake iko juu, milango ziko wazi, sijafunga seat belt. So vitu zote zinaonyesha hapo. Alafu hii ni ya in case naenda kugonga ile wall. Unaona penye iko distance ya wall na hapa ni kidogo. So itaonyesha hivyo. Unless niweke reverse ndio itatoka. And then hapa hivi kuna ka radio. Alafu hizi ni zinaitwaje AC. AC. Alafu this is my phone holder yenye natumianga hapa. And then inaka you need tissues, so I have this one and then my perfume hiyo na hizi nasaidiana. And this is all. Alafu hapa hivi kuna compartments una store your things. So me like unajua boys ndio wanakuwa na vitu mingi, mimi sina vitu mingi. So mimi ni hivyo tu. So hapa mbele like hivi ndio nakaa handbrake. Handbrake ini ya ku gear shifter or something they call it. Alafu cup holders hapa chini and then hapa unaweza tu store vitu. And then the chairs, and when you look at the chairs, unaona like they are not like nini bright, they are a little bit dull. But me I'm not even afraid because if I want to change I can change. So you for me ziko tu poa. And then this camera that you see yourself there. Na hivyo that is how hapo mbele inakaa. Come hapa nyuma. Hapa nyuma is just the normal. Na unajua kama I like this. Kama wewe ni dem lazima tu uwe na kapilo. Unaweza choka ulale. So niko na massage. Siku za jana nimesahau jacket na kuna kabaridi ndio hiyo. And then kuna pillow. Hii pillow naikanga tu hapa because sometimes you never know. You might want to help somebody. And then maybe mseni mgonjwa, pregnant women. So things like this are important. Massage na pillows for their comfort in case you have decided to help them. So hapa nyuma is really spacious and wale watu warefu 6 feet wanaweza actually kaa hapa bila kujifinya. Bila kujifinya. That's what I actually love about this car. Then the doors open at 90 degrees. That is something I didn't know but now I know. 90 degrees. And then kuna boot hapo nyuma. I can't open from the other side because kuna mtu nyuma yangu. But hapa hivi kwa boot is spacious. And kuna kuanga like nimeka vitu chache hapo ndani, towels zangu za kupanguza gari. And most of the time I don't carry things in here. So I don't think I need like
your boot space kubwa, but the space is bigger. Wow, so one word for anyone who wants to get a car. If you want to get a car, go ahead and get a car. Don't wait. Time is now. Umesikia hivyo. Continue subscribing, like and share. Bye. Bye. Toodles.